Exodus, chapter 14. פרק י"ד. Yahweh spoke to Moshe, saying, וידבר אדוני אל משה לאמור, Speak to the children of Israel, that they may turn back and encamp before Pi-hahirot, דבר אל בני ישראל וישובו ויחנו לפני פי החירות, between Migdol and the sea, בין מגדול ובין הים, before Baal Zephon, לפני בעל צפון, opposite it. You are to encamp by the sea. ניחו תחנו על הים. Now Pharaoh will say of the children of Israel, ואמר פרעה לבני ישראל, They are confused in the land. נבוכים הם בארץ, The wilderness has closed them in. סגר עליהם המדבר, I will make Pharaoh's heart strong-willed, וחיזקתי את לב פרעה, so that he pursues them. ורדף אחריהם, And I will be glorified through Pharaoh ויכבדה בפרעה, and all his army, ובכל חילו, so that the Egyptians may know that I am Yahweh. וידעו מצרים כי אני אדוני, They did thus. ויעשו כן. Now the king of Egypt was told that the people fled, ויוגד למלך מצרים כי ברח העם, and Pharaoh's heart and his servants changed regarding the people. ויהפך לבב פרעה ועבדיו אל העם, They said, What is this that we have done, ויאמרו, מה זאת עשינו? that we have sent free Israel from serving us? כי שילחנו את ישראל מעובדנו, He had his chariot harnessed. ויאסור את רכבו, His people he took with him, ואת עמו לקח עמו, and he took 600 selected chariots, ויקח 600 רכב בחור, and every chariot of Egypt, וכל רכב מצרים, teams of 3 upon them all. ושלישים על כולו. Now Yahweh made the heart of Pharaoh, king of Egypt, strong-willed, ויחזק אדוני את לב פרעה מלך מצרים, so that he pursued the children of Israel, וירדוף אחרי בני ישראל, while the children of Israel were going out with a high hand. ובני ישראל יוצאים ביד רמה. The Egyptians pursued them וירדפו מצרים אחריהם, and overtook them, encamped by the sea. וישיגו אותם חונים על הים, All of Pharaoh's chariot horses, his riders, and his army, כל סוס רכב פרעה ופרשיו וחילו, by Pi-hahirot, before Baal Zephon, על פי החירות לפני בעל צפון. As Pharaoh drew near, ופרעה הקריב, the children of Israel lifted up their eyes. ויישאו בני ישראל את עיניהם, Here, Egypt marching after them. והנה מצרים נוסע אחריהם. They were exceedingly afraid. ויראו מאוד, And the children of Israel cried out to Yahweh. ויצעקו בני ישראל אל אדוני, They said to Moshe, ויאמרו אל משה, Is it because there are no graves in Egypt המבלי אין קברים במצרים, that you have taken us out to die in the wilderness? לקחתנו למות במדבר? What is this that you have done to us, מה זאת עשית לנו, bringing us out of Egypt? להוציאנו ממצרים? Is this not the very word that we spoke to you in Egypt, saying, הלא זה הדבר אשר דיברנו אליך במצרים לאמור, Let us alone, חדל ממנו, that we may serve Egypt? ונעבדה את מצרים. Indeed, better for us serving Egypt than our dying in the wilderness. כי טוב לנו עבוד את מצרים ממותנו במדבר. Moshe said to the people, ויאמר משה לעם, Do not be afraid. אל תיראו, Stand fast and see Yahweh's deliverance,
התייצבו וראו את ישועת אדוני, which he will work for you today. אשר יעשה לכם היום. For as you see Egypt today, כי אשר ראיתם את מצרים היום, you will never see it again for the ages. לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם. Yahweh will make war for you, אדוני ילחם לכם, and you, be still. ואתם תחרישון. Yahweh said to Moshe, ויאמר אדוני אל משה, Why do you cry out to me? מה תצעק אלי? Speak to the children of Israel, and let them march forward. דבר אל בני ישראל וייסעו. And you, hold your staff high, ואתה הרם את מטך, stretch out your hand over the sea, and split it, ונטה את ידך על הים ובקעהו, so that the children of Israel may come through the midst of the sea upon the dry land. ויבואו בני ישראל בתוך הים ביבשה. But I will make Egypt's heart strong-willed, ואני הנני מחזק את לב מצרים, so that they come in after them, ויבואו אחריהם, and I will be glorified through Pharaoh and all his army, ויכבדה בפרעה וכל חילו, his chariots and his riders. ברכבו ובפרשיו. The Egyptians shall know that I am Yahweh, וידעו מצרים כי אני אדוני, when I am glorified through Pharaoh, his chariots and his riders, והכבדי בפרעה ברכבו ובפרשיו. The messenger of God that was going out before the camp of Israel moved on, וייסע מלאך האלוהים ההולך לפני מחנה ישראל, and went behind them. וילך מאחריהם, The column of cloud moved ahead of them, וייסע עמוד הענן מפניהם, and stood behind them, ויעמוד מאחריהם. coming between the camp of Egypt and the camp of Israel. ויבוא בין מחנה מצרים ובין מחנה ישראל, Here were the cloud and the darkness, ויהי הענן והחושך, and it lit up the night. ויער את הלילה, The one did not come near the other all night, ולא קרב זה אל זה כל הלילה. Moshe stretched out his hand over the sea, ויית משה את ידו על הים, and Yahweh caused the sea to go back with a fierce east wind all night, ויולך אדוני את הים ברוח קדים עזה כל הלילה, and made the sea into firm ground. וישם את הים לחרבה, Thus the waters split. ויבקעו המים. The children of Israel came through the midst of the sea upon the dry land. ויבואו בני ישראל בתוך הים ביבשה, The waters a wall for them והמים להם חומה, on their right and on their left. מימינם ומשמאלם. But the Egyptians pursued וירדפו מצרים, and came in after them. ויבואו אחריהם, All of Pharaoh's horses, כל סוס פרעה, his chariots and his riders, רכבו ופרשיו, into the midst of the sea. אל תוך הים. Now it was at the daybreak watch. ויהי באשמורת הבוקר, Yahweh looked out against the camp of Egypt in the column of fire and cloud. וישקף אדוני אל מחנה מצרים בעמוד אש וענן, And he panicked the camp of Egypt, ויהום את מחנה מצרים. he loosened the wheels of his chariots, ויסר את אופן מרכבותיו,
and made them to drive with heaviness. וינהגהו בכבדות. Egypt said, ויאמר מצרים, I must flee before Israel, אנוסה מפני ישראל, for Yahweh makes war for them against Egypt. כי אדוני נלחם להם במצרים. Then Yahweh said to Moshe, ויאמר אדוני אל משה, Stretch out your hand over the sea, נטה את ידך על הים, and the waters shall return upon Egypt, וישובו המים על מצרים, upon its chariots and upon its riders. על רכבו ועל פרשיו. Moshe stretched out his hand over the sea, ויית משה את ידו על הים, and the sea returned at the face of dawn to its original place. וישוב הים לפנות בוקר לאיתנו, As the Egyptians were fleeing toward it, ומצרים נסים לקראתו, and Yahweh shook the Egyptians in the midst of the sea. וינער אדוני את מצרים בתוך הים, The waters returned. וישובו המים, They covered the chariots and the riders ויכסו את הרכב ואת הפרשים, of all of Pharaoh's army that had come after them into the sea. לכל חיל פרעה הבאים אחריהם בים, Not even one of them remained. לא נשאר בהם עד אחד. But the children of Israel had gone upon dry land through the midst of the sea. ובני ישראל הלכו ויבשה בתוך הים, The waters a wall for them והמים להם חומה, on their right and on their left. מימינם ומשמאלם. So Yahweh delivered Israel on that day from the hand of Egypt. ויושע אדוני ביום ההוא את ישראל מיד מצרים, Israel saw Egypt dead by the shore of the sea. וירא ישראל את מצרים מת על שפת הים. And Israel saw the great hand that Yahweh had wrought against Egypt. וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה אדוני במצרים, The people held Yahweh in awe. ויראו העם את אדוני, They trusted in Yahweh and in Moshe his servant. ויאמינו באדוני ומשה עבדו.